Hello, I'm Ila Shervinsky and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you all you need to know. This just in, the International Criminal Court has issued arrest warrants for former Russian Defense Minister Sergei Shoigu and Chief of the General Staff Valery Gerasimov. The two high-ranking officers are wanted for alleged international crimes, war crimes, and crimes against humanity, as well as directing attacks against civilians and civilian infrastructure in Ukraine. Now tonight, let's talk about the latest drama from the Russian theater of absurdities, where an act of terrorism in Dagestan has supposedly left Putin speechless. Yes, the same Vladimir Putin has been reassuring everyone who would listen that the Muslim world sees Russia as a noble ally and a leader against American hegemony and colonialism and a champion of justice. Well, apparently attacking Russia wasn't part of the script. Now, blaming Ukraine for this act of terror is so far-fetched that not even a Russian child would buy it. And let's be honest, in Russia brainwashing starts early, right around the time kids are learning to walk. But even the most indoctrinated young minds are finding this one hard to swallow. The nail in the coffin? Two of the terrorists involved are sons of a prominent Dagestani officials. Talk about a plot twist. It's like a bad spy novel where the villain's own henchmen turn against him. There is a saying that a son is not responsible for his father. Some find it controversial, but a father is responsible for his children. With these words, the head of the Republic of Dagestan, Sergei Melikov, put the head of Sirgokala district, Magomed Omarov, in the spotlight as responsible for the actions of his sons, who were involved in the terrorist attack. Спорная поговорка, но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. И я считаю, что на каждом из нас, на вас, на мне, на других людях, это вполне естественный, наверное, процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили. А здесь еще и другое, мы же живем на Кавказе, и здесь нарушение всех традиционных принципов. А где уважение, почитание старшего, если Омаров сам не причастен к этой истории? Почему он, как глава муниципального образования, как член партии «Единая Россия», как руководитель высокого уровня, уже не первый срок пребывающий на должности главы муниципалитета, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей, причем упустил настолько, что они стали убийцами. So, who gets to clean up this mess in the media? Probably Dmitry Peskov, the Kremlin spokesperson. Normally a man of many words, he's been reduced to a silent figurehead, probably wishing he could just hide under a rock. Instead of facing the cameras, he's probably contemplating a career change. Maybe he should become a mime. He's already got the silence down. Now, in the grand tradition of Russian political theater, this incident exposes the cracks in the carefully constructed facade. Putin's narrative of a united, invincible Russia leading the Muslim world is crumbling faster than you can say propaganda. And poor Peskov is left to pick up the pieces without showing his face, because sometimes even spin doctors need a break from the spotlight. So, there you have it. Russia, where the reality is stranger than fiction, and leaders are just as confused as the rest of us. And now it's time for a dive into the surreal world of Russian propaganda, where reality takes a back seat to fantasy, and facts are just inconvenient details. Enter Vladimir Solovyov, who else? Russia's chief propagandist who seems to be living in an alternate universe. Solovyov, in his latest delusion, dreams of a world where Russia, from Belarus to North Korea, forms a mighty family ready to take on the United States. Yes, you heard that right. He's convinced that the alliance is so strong they could launch an attack on the US coast at any moment. Clearly, he's been getting high off his own supply. But wait, it gets better. Solovyov has decided it's time to learn Arabic and Korean.
Why, you may ask? Well, because nothing says global domination like a Russian propagandist trying to master some of the world's most difficult languages. Maybe he thinks it will help them communicate better with his new family, or perhaps he's just preparing for his next career as a multilingual fantasy novelist. Первый военный союз фактически. Совершенно верно. То есть я бы, наверное, мог сравнить с чем-то с документами с ДНР и ЛНР, который был подписан в свое время. Но тогда напомню, что это несколько иной статус, потому что в отличие от ДНР и ЛНР, КНДР признана Организацией Объединенных Наций. При этом уровень взаимоотношений таков, что этим решением мы поставили под угрозу уже территорию Соединенных Штатов Америки. Если для них все, что происходило в Европе, не угрожало им лично, то теперь вот этот новый уровень отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой напрямую угрожает не только Японии, не только Южной Корее, но и, скажем так, благодаря нашим технологиям территория США оказывается под ударом, если я правильно понимаю. Притом без всяких особых проблем. Мало этого. Сама формулировка, да, что если агрессия, то страны могут прийти на помощь. Напомню, что сейчас мы сталкиваемся с агрессией. Напомню, что боевые действия идут на наших конституционных территориях. Херсонской, Запорожской, Донецкой и частично Луганской областях. Это факт агрессии. Но это же как будет рассматривать наше военно-политическое руководство. Это, конечно, эпохальное поражение американской политической элиты. А главное, посмотрите, как красиво, да? Белоруссия, Россия, КНДР. Так что Китаю пора тоже вливайтесь в семью народов, которые борются против колониализма. Я бы западным империалистическим скотам рекомендовал подумать о том, что с ними будет завтра. Точнее, скажем по-другому, будет ли у них завтра. Oh my, he really believes he created, or Russia created, some sort of evil NATO. They already had a stab at this once, the CSTO. Did it work? Well, not really. In the meantime, Solovyov himself remains blissfully unconcerned about the very real threat of Islamic fundamentalist attacks. Apparently, he's too busy plotting the next chapter of his geopolitical fairy tale to worry about such mundane issues. In Solovyov's world, the family of Russia is not just a political alliance, it is a superpowered syndicate ready to challenge the might of the United States. Meanwhile, back in reality, Russia is dealing with internal strife, economic sanctions, and a military stretched thin by its own conflicts. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates. I'm Jonasz Rewiński. Bye for now.